أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from Satan the outcast. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. The Egyptian who bought him said to his wife, "Take good care of him, he may be useful to us, or we may adopt him as a son." We thus established Joseph in the land, to teach him the interpretation of events. Allah has control over his affairs, but most people do not know. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. When he reached his maturity, we gave him wisdom and knowledge. We thus reward the righteous.